Kejadian 12 Genesis 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. And I will make of thee a great nation and I will bless thee and make thy name great and thou shalt be a blessing. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in the soul of families of the earth be blessed. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. So Abram depart as the Lord has spoke unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed of Haran. Abram membawa Sara istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. And Abram took Sarai his wife and Lot his brother's sons and all their substance that they had gathered and the sons they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they come. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. And Abram passed through the land unto the place of Sikem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. And the Lord appeared unto Abraham and said unto the saints, Will I give this land? And there built he an altar unto the Lord. He appeared unto him. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his den, having Bethel on the west and high on the east, and there he built an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. And Abraham going on still toward the south. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sehebat kelaparan di negeri itu, and there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. And it come to pass when he was come near to enter into Egypt, and he said unto Sarah his wife, Behold, now I know that thou art a fair woman to look upon.
apabila orang melihat istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee, and they shall say, This is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Say, I pray thee, thou art my sister, and it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, and it come to pass that when Abram was come into Egypt, an Egyptian beheld the woman that she was very fair. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. The prince also of Pharaoh saw her and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. And he entered Abram well for his sake, and had sheep and oxen, and he asses and maidservant, and she asses and camel. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. And the Lord plucked Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abram's wife. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? And Pharaoh called Abram and said, What is this that thou hast done unto me? Was didst thou not tell me that she was thy wife? Maka engkau katakan, dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Why shouldst thou, she is my sister? So I make his wife take her to my wife. Now therefore, behold thy wife, take her and go thy way. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away and his wife and all that he had.